Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода екінші бөлім, яғни living things тақырыбын жалғастырамыз. Бізде 29-30 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз, я. Ендеше бастаймыз сабақты. Бірінші жаттығу. Look at the flags. Туларға қара дейді. Which flag has got on it дейді. A dragon, a golden sun, and a cross is. Which one is a Union Jack? Union Jack деген ту ол қайсысы дейді, я. Listen and read to find out дейді. Ендеше біріншісінде оқимыз. Бірінші. This is the flag of Kazakhstan. In the center of this flag there is a golden sun with 30 beams and a golden steppe eagle underneath. It is also has got a golden ornamental pattern down the side. It has got a sky blue background. Яғни бұл Қазақстанның туы дейді. Ортасында күн белгіленген дейді. Және де астында қыран құс, және шетінде ою, қазақтың ойуы берілген дейді. Келесі. The Union Jack is a flag of the United Kingdom. Бұл Ұлыбританияның туы Union Jack деп аталады. It is a flag of the three patron saints, the Red Cross of Saint George of England, the White Cross on a blue background for Saint Andrew of Scotland, and this is the Red Cross of Saint Patrick of Ireland. Келесі. The flag of Wales has a red dragon on it. The background is green and white. You can see this flag on government building in Wales. Яғни жауап береміз. The Welsh flag has got a dragon. The Kazakhstan flag has got a golden sun. The British flag has got a cross. The British flag is the Union Jack. Яғни Ұлыбританияның флагы ол Union Jack деп аталады. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Read the text and mark the sentence true-false. Яғни текст оқып true-false-ты белгілейміз. The flag of Kazakhstan has golden eagle over the golden sun. Яғни біріншісінде false болады. Келесі. There is an ornamental design on two sides on the flag of Kazakhstan. It's false. The flag of the UK is more than one flag. It's two. The white cross on the Union Jack is for Saint Andrew. It's true. The Welsh flag has a red eagle on it. It's false. The flag of Wales is on all buildings in Wales. It's false. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Project. Yani in groups find all other flags from around the world. Make a poster with some information about them. Tell the class. Яғни бұл жерде өзіміз орындайтын тапсырмая мектепке постер құрастыр дейді. Оның ішінде туларға қатысты информациялар жасап мектепке алып кел дейді. Бұл жерде үлкен плакатқа өздерің жасайсыңдар, немесе А4 қағаз мұғалімдердің айтуы бойынша. Келесі 30-шы бет. Бірінші жаттығу. Look at the pictures. Суретке қара дейді. What is the same and what is different about these people. Яғни бұл жерде бірінші жаттығуда А және Б тапсырмасы бар. Суретке қараймыз. Суретте балаларды сипаттап жазуымыз керек. Бірінші Jane. Jane has got different hair color from Gulnara and Айдар. Dana has got the same color eyes as Bill and Sam. Bill and Sam are the same. They are twins. Айдар has got the same hair color as Gulnara. Деп мысал ретінде жазамыз. Келесі B тапсырмасы. Have you got any brothers or sisters? Сенің ағаң немесе әпкелерің бар ма дейді. In what ways are you the same different? Олардың айырмашылығын қандай дейді. Мысал ретінде жаздым. I have a brother. Менде ағам бар дедім. He has the same color hair and eyes the same me. Яғни оның шашы мен көзінің түсі менікінде дейді. I have a sister. Менің әпкем бар. Her hair is different from mine. It's darker. Оның шашы менікіне қарағанда басқашалау, қаралау деп жаздым, мен мысал ретінде. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Listen and read the text. Тыңда және тексті оқы дейді. Same or different дейді. Mark the sentences true, false or doesn't say дейді. Бірінші оқимыз.
The world is a wonderful place and it's full of all types of people. Some have got fair hair and the others have got dark hair. Яғни әлемдегі адамдардың әрқайсысы әртүрлі болып келеді дейді. Біреудің шашы қысқа, біреудің шашы ұзын, қара шашты әртүрлі болып келеді дейді. There are tall people and there are short people. Қысқа адамдар да, ұзын адамдар да бар дейді. However, we have all got two eyes and ears. Бірақтан да біздің барлығымызда екі көз бен екі құлақ. A mouth and a nose. Мұрын мен көз, ауыз бар дейді. So we are all different, but in some ways we are all the same. Бірақ біздің әрқайсымыз әртүрлі болып ерекшеленеміз дейді. Sometimes people in the same family are very alike. They have got the same color, hair or eyes. Отбасының мүшелерінің дене мүшелері бір-біріне ұқсас болып келуі мүмкін дейді. Әсіресе шаштары мен көздері дейді. This is because they have got some genes from their grandparents and some genes from their parents. But they are also different. In fact, we are all unique and even identical twins are not exactly the same even though they are very alike. It really is amazing, isn't it? Яғни true false-ты орындауымыз керек. Бұл жерде біріншісінде doesn't say болады, ол туралы айтылмаған дейді. Яғни most people have dark hair. Көп адамдардың шашы қара түсті дейді. Текстте ол айтылмаған, doesn't say. Екіншісінде all people have got common features. It's true. People in the same family are alike. It's false. Identical twins are not the same. It's true болады. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Бұл жерде do a class survey дейді. Complete the table about your classmates. Яғни сыныптастарымызға қатысты олардың шашын, көзін, анасының шашының, әкесінің шашының және анасының көзінің, әкесінің көзінің түстерін жазуымыз керек. Then make sentences as in the example. Сосын сөйлемдер құрастыруымыз керек осыған қатысты етіп. Мен мысалы ретінде оқушылар былай жаздым. Яғни бұл жерде қайрат деп берілген ол өзі, мына жақта бізде қайрат берілген black, brown, green, brown дейді. Келесі бізде асыл, думан, алтынай деп мысал ретінде үш адамды алдым. Сендер өздерінің сыныптастарыңды алып жасасыңдар, иә. Асылдың шашының түсі қоңыр, көзінің түсі жасыл, анасының шашының түсі қоңыр, әкесінің шашының түсі сарғыш, және анасының көзінің түсі жасыл, әкесінің көзінің түсі жасыл деп жаздым. Сол сияқты жаздым және де мынандай you деген өздеріңді сипаттап жазасыңдар. Сол секілді астына осы жазған сыныптастарың бойынша сөйлем құрастырасыңдар. Қайрат деп берілген ол. Қайрат has got black hair like his mother. Қайрат has got different color hair to his father. Қайрат has got green eyes like his mother. Қайрат has got different color eyes to his father. Келесі асыл has got brown hair like her mother. Dana has got different color hair to her father. Dana has got green eyes like her mother and father. Duman has got fair hair like his mother and father. Arman has got blue. Арман емес, Думан болады, оқушылар. Осылай жазсаңдар болады оқушылар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.